Hey guys, how are you doing? My name is Trudy Kitui, of course, the queen of content, and I'm here with the Maangis. It's my first time to have them here. Guys, I'm super excited. I love you so much. I love your content. I love I love everything about you. Na nimeshukuru sana to give me your time. Najua mko na mambo mingi, but hey, maze, how are you doing? Aki tuko poa. We are so happy to meet you finally. Hata mimi naonanga tu videos zako, but I'm happy to meet you. Yeah, and of course, mimi tumefurahi. Tusikie Mangi. It's actually an honor to meet you, for starters, and I'm really privileged. No, like niko very serious. Anaka na jokes ni. No, like for real. Unajonga le feeling ya nimeona dema interview tu wengi kuzile za we. Hey, my time. Maze dem tu kwa kila mahali. I'm like we dem hata inifikia lini mtu wa mkulima mdogo. Hata inifikia lini. But it's really nice to meet you. Mimi nimefurahi kwa interview. Wacha nianze hapa kwa Luku. Hey, you guys know how to dress. Kama hamjawahi ambiwa, hiyo ni wivu wako nayo. Kwa dress code mnakuwaga mmeweza sana. You dress so nicely and tell me how is the feeling being in this space ya content creation and how is it so far so good? Inawapelekaje? So for me, first of all, it's a good feeling because you get to inspire a lot of people. Kwanza kupata hizo messages I look at your marriage, I'm inspired, it's encouraging. And then of course kuna ile side nyingine yenye unapata attacks, but I feel like we have been in this space that we have grown the thick skin. So right now tunasikia tu batazingi. Ikiingia hapo ndo inakuanga shida. Ikianza kukuingia ndo ni shida. But so far so good, and we have amazing people who love us. We get so much love, so much support. We're just grateful. And I know you've shared how you met. Yes. Maybe Timtrudi kuna tu watu hawajaona. Nani alirich mwingine wa kwanza. Unajua kuna kwanga na siku hizi madem unapata ukishapenda mtu unamwambia unampenda. For Timtrudi, for the sake of my fans. Trudy, shida yo swali ni moja. Kwa tu ask any couple. Kuna kwanga na versions mbili tofauti. But you reached the other first. Si niwe ndio reached. Of course ni mimi. Mimi ndo nilimake hiyo shot ya kwanza. But ukianza kusikia details unaweza sema hapana unajua. Yeah, tasema ni mimi. Okay, kila mtu ako na story yake. No, summary version niliendanga place flani. I was moderating a panel. Yes. Niko na you painting watagwan. Muona kwa congregation. Kamba inaje baby girl come tufanye panel na wewe. Mimi nilimspot. I was like okay, this one is she's a yeah, huyu nimemweka mahali, nimemrank. Because pia the thing is discussion tulikuwa na ilikuwa really heavy. Na ni zile za vile alikuwa na articulate hizo points zake, was like damn, huyu dem anachelewa. Even nilimspot. Alafu mahali hapo katikati nikaona ni kama kuna watu nikapush back kidogo. But years later nikakuja kufuata nikaona ni huyu time ya COVID ndio huyu. Wacha ni DM. Trudy, wacha nikwambie. Unajua wanaume wajikupiga story. Unaona shari miss details, important na nashamaliza. Sasa unaona hiyo siku yenye tulipiga picha. Lakini hapo ameni-invite kwa hiyo picha. Mimi niliona akipiga picha nikaenda nikajilazimisha kwa sababu nilikuwa namjua. Lakini sikumuongelesha. Sasa 2020 COVID akipita through Facebook post zake akabump into that picture. Akaona kumbe kuna msichana mrembo, my sunshine is in this photo. Akasema na stay muongelesha. Akasema hebu nitafute. So moral lesson, Trudy piga picha. Wewe unajua lakini hata wewe hiyo kupiga picha ni kama ulikuwa umemnoki, utaki kutuambia. Mbona ulienda kuingia kwa picha? Okay, nilikuwa namjua. Unajua alikuwa celeb huko kwa SDA. Alikuwa na kasho kake, kila mtu alikuwa anamjua. So nilikuwa namjua. Alafu before niliwahi muinvitingi akuja at my university to preach, and then alikuwa celeb akani blue tick. So hiyo siku akakuja, nikasema tu ni sawa. Lakini nikasema tu ni sawa. Nikaenda, nikaona tu kwa picha. Yes, alikuwa anakaa vizuri sijakata, lakini si ati nilikuwa nakutaka, lakini nikapiga picha. Mungu ni nani? So unaona picha ilikuletea bwana. 3 years later. Na kiburi yako, angalia. Babe, ambia tu kweli. If before you meet me unaweza fikiria niko na kiburi. Lakini nikikutana mimi kijana very humble. Yeah, but mpige picha. Moral of the story. Yes. Nimeget. So after mulipatana hivyo, how long did it take you to do a wedding? Because najua you did a wedding. Anyway, mimi ninaweza wapatia story yenu. Jumi wa follow vibaya sana.
before wedding will it take how long kujua kuna watu feel maybe they need to date for long ndo awane yenu ilichukua muda gani? Oh, so we dated for 2 years and like 7 months. Okay. Yes, and then on April 9th, 2023, we got married. Yes. So it's 2 years, almost 3 years in marriage. Actually, ingekuwa If faster. it were up to me Yeah, come in. in the first year, kwa nishamaliza story. So ni yeye alikuwa na Well. Chacha. So, nilikuwa mwanafunzi, nilikuwa university. COVID ikatusongesha miaka. Na mnajua mimi ni Mkisii, mnajua wazazi wa Kisii. Babangu ungemletea mambo ya ndoa na hujamaliza shule. So I had to graduate. I even told him like my dad will not allow that. So I had to graduate and then now we can start off the plans. Amazing. How has been the journey marriage wise? Imekuwaje? Yeah. Because you got your best friend. Not just best friend, someone who understands me, someone who comprehension, someone who we can actually sit and have a conversation about our future. In ile atemuneka feeling scandal because ile okay sir babe, how are we going to plan our future, and just having someone who understands. That for me has been like the game changer, and something that I'd give credit to my wife. She has been pro growth. So we've had like really tough conversations about growth, because yani kitu yenye growth si kitu inabamba, you know. So hizo tough conversations and realizing say just wants the best for you and, you know, by extension our family. So having that has been like a game changer for me. Okay. Yeah. And of course kwa marriage lazima kuna mambo hapa kule. Nini imewasaidia to make sure that you stand still in your marriage, you make sure that hakuna kitu inawatenganisha? Number one is love. Of course, hiyo imetusimamisha. And then God. Na nikisema love, simaanishi tu ile love as a feeling. Yeah, love as a choice. When I say love as a choice, I mean I am loving this person knowing I will have to extend grace, knowing I will have to extend forgiveness, knowing kuna masiku ananibo lakini ninamchagua each and every day, even despite the fact that ananibo leo atanibo kesho. I am making that choice daily to love this person, to extend grace, to forgive him, to do this. That has made it easy for us. And vice versa. Yes. And vice versa. Alafu another thing ni tukikosananga, most of the time I always tell this even our fans, tukikosana huwa tunaomba, like tukimaliza tukuagi hivi tunaomba na tunaambia Mungu tusaidie tusirudi hapo tena. Hadi anaambia Mungu saidia bibi yangu asirudi hapo, na mimi naambia hivyo Mungu. It might seem funny but honestly it works. You're a doctor. Yes. Sijajua vizuri Mangi anafanya nini, labda atuambie. Well, by training I'm a communications person. So basically anything to do with communications. Again, I've been practicing media for like 5 years. So I'm a consultant by an extension. Okay. Yes. Now I can ask my question. You're a doctor, you're a communication analyst, yeah. What pushed you to venture into content creation? Because unajua mtu anasema ukiwa daktari mbona uingie content creation, ni nini na kutuma huko? Tungependa tu kujua ni nini ilifanya mkamwa let's now join content creation, and so far so good. Unaona ni kama what have you achieved as a couple being in content creation? Okay. So number one, what made us join content creation was one, mimi tu nilikuwa napenda kamera, like kusema tu kweli hiyo ndio reason. My husband was a media person back then, so we felt it was a good perfect combo. And then when we were joining content creation, tulikuwa tuna join for 2 reasons. Tulikuwa tunataka kutoa ile stereotype ya watu wanadhani tu SDA ni soya, hakuna kitu kingine, na kudhani Wakisii tu ni wachawi, kuna vitu zingine. So we wanted to show our culture, what we do, what is like SDA like. Wakisii tunasema tu marura show manyumbo, kwani ya Wakisii ni gani, because it was almost close to our wedding. So we wanted to share that, and that brought us so many opportunities, because when tulianza kushare tukarealize kumbe kitu inabamba watu, tukaanza kushare pia our life. Yeah, and I can say content creation has transformed our lives. We have like tumepata so much growth financially, even as in marriage to meet so many people who we maybe never thought we would have met them. Yeah, so it has been a game changer. Something as well is just being able to, it might sound similar, just being able to change a narrative, being able to make an impact in society. That for me like is everything. Because again, vile lisema, like our initial plan, and somewhere even as you do a content right now, you can see it somewhere. You to rewrite what people know of us, of a tribe, of a culture. Even right now as Gen Z, people think that Gen Z see what to accountable, see what to responsible and whatnot.
just being able to rewrite that and also create an impact as well, it's really like it's all that you could ask for. Yeah. And also looking at what you do on TikTok, sijui mnashikanga hizi songs saa ngapi? Mtu akitoga hivi song, mnakwanga pale, yani mko on it. Mimi napitanga nini yenu hivi nashindwa. Brain yenu iko aje? Unaendaga aje? Hiyo acha nikwambie. Kwa kushika ni huyu. Kwanza huyu. Na kwanza hata hizi languages from South Africa and Zimbabwe and whatnot, ni huyu. Ni huyu, and thanks to her it has rubbed off as well from me, so ni kitu na learn as well. Yeah. Yani wa vibe kwa video, you know. Yeah, kujibamba bamba. So that is how you go about it. Yes, for sure. Okay, and recently nimeona respond to people asking you to get a baby. Yes. Or yani hizi vitu tu zinakuaga hadi unashindwa, kwani what's wrong with people? Yeah, mimi nazionaga hadi mimi naonaga hizo kuna zenye nishaijibu nikaona Ati wewe kwenu kwa nini yenu nilijibu watu niko like, yo guys, God time is always the best. Na kila mtu ako na plan yake. So how do you feel when people ask you every time, mbona mzee, mbona mpate mtoto, mbona sijui nini, vitu kama hizo? Ama saa zingine do you feel drained? Yeah. So honestly, it does not drain us. I think we had even mentioned this before, and the reason why it does not really affect us is it does not come from like family or friends. Na feel ingekuwa ni mamangu ananiambia ningesikia uchungu. But now this is somebody who I totally don't know of, and I have amazing support even from my husband, from family around. I think the reason why this time we decided to address it, ni ile tulikuwa tunafanya video, mimi hata nimeimba tu na uzuri, nataka tu usikie message, lakini uko kwa mtoto. Mimi nataka tu usikie Yesu anasema aje, lakini uko kwa mtoto. So yeah, mimi si okay, wewe unafilaje? That's how I feel. Like ni zile za sasa hiyo ni sasa tutasema so ni ile okay. Yeah. Okay. Yeah, but I think tu watu wanafaa kujua like these are gifts from God. It's a gift like Mungu akiamua time yake atatupea and we'll be grateful for sure. And looking let me say 3 years back and now as a couple, do you think maybe you have achieved some of the things that you wanted to get in life? And if yes, maybe if yes, how do you feel about it? Yeah. Well, frankly, the first year of our marriage was, I think we've also talked about it on our YouTube. It was quite a challenge, you know, but our second year, that's when we've been able to actualize some of the things. And right now, we are moving a little bit more strategic. Kuna zile vitu zenye tumejekea as a family, we want to achieve this. So, zile vitu tunapanga tu long term, short term, and I'd say in God's grace tuendelee kuachieve tu pole pole. Na ni zile vitu tunasema in time we are going to talk about it, because one, we don't want to jinx it, and two, ni zile za let's give God time for him to create a testimony in us for us to share. But ukiongea tu nataka kufanya itakuwa zile za it's on our might, but it's not. Yeah. Okay, it's 2025 inaelekea kuna songa. As a couple, do you have any project that maybe you're working on yenye sisi kama mafans tutege, you planning to bring something on board for us? I feel like there are a lot of things, yes. But na feel tu tutawaambia when the time is right, because sisi one thing what tuna believe, people cannot destroy what they don't know. Yes. So if they don't know about it, the better. Yeah. But when it happens, of course, they will know about it. And mostly your content mostly lahonga pale TikTok. How do you feel about TikTok right now? Because tumeona so much toxicity on TikTok, people using that platform to kutusi wengine sijui kufanya nini. Nyinyi kama couple, what would you tell people maybe who are using that platform in a wrong way? Mnaweza waambia nini? I mean, internet never forgets. What you'd say right now confidently when you're drunk or when you're in the heat of a moment, it will come and haunt you later on. So be more cautious about what you're going to put out there. Otherwise, kuna zile vitu tunasema mpaka hata ukimaliza unajiuliza why did I say this? Alafu kitu kingine ni manze have people who are going to anchor you. For example, for us, we don't just do content for the sake of it. We have people it's more of QC. Unaona? Anaangalia anasema okay, you didn't have to do this. I love also knowing that we are responsible and we represent not just our family, people around us, people, you know, so nizile za being our best version, that even when our kids are going to watch us, those are our parents. Yeah. Me personally, I just feel it's so sad. Like,
Na saa zingine naangalianga TikTok nasema yani ni TikTok nye watu tu walikuwa wana dance. Yani I know, kwa na mambo mingi na whatever and right now watu kwanza comment section venye watu sometimes people kuna words wanasema mpaka una imagine ukiangalia maybe profile ya mtu na imagine yani huyu ni mzazi ako na mtoto na anasema hivi you fail to understand and it's so sad. I just wish people could be so human to others because na imagine ingekuwa wewe ndio umetype your comment unaambiwa hivyo sasa how could you feel about it? Yeah. All right, before I let you go, favorite song yenu nyinyi wawili ni gani? Nataka mtuimbie. They sing so well. Hapo kuimba. Trudy, wacha kudanganya mafu. Wacha mimi nikwambie Trudy, kuimba tutaimba vizuri. Sasa hivi imba tuna background music. Lakini our favorite song the both of us is by Lamborghini. Inaitwa God is not done with me. God is not done with me. Okay. Sawa sawa. Waende waangalie. On your YouTube channel tuambie mnaitwaje Team Trudy, waende wakanini waka. Sawa sawa. So our name on YouTube is the Maangis, on TikTok is the Maangis, on Facebook is the Maangis, Instagram dio different pages. Mine is _Batsheba, him is Sammy_Maangi. Yes. It's at Sammy Maangi. Oh, at Sammy Maangi. Oh, sorry, yeah. Okay, before Mr. How, kwa wale couple ambao they are looking, of course kuna couple wengi sana they look up to you and they feel like wamechoka, wengine wana feel tu kuachana. But you know, maybe a word from you itawasaidia to maintain. Unajua kila relationship iko na challenges. But as for you, mnapendana, challenges ziko lakini you don't even show on camera. Mambo yenu iko tu sawa. At least talk to them, a message to them. Tebu waambie. I think the best thing to do is be gracious to one another. Be gracious. Because again, let me just use an actual example. First time nilimit with him, nilikuwa nafikiria kitu tunakula kwa nyumba pekee ni chipu na hot dog. Alidhani mimi ni Slay Queen. Unaona, hiyo ndio mpaka I actually voiced my concerns. And then eventually nikakuja kurealize manzi I was wrong. You know, I wasn't gracious to give her time to actually become the wife. You know, alafu hizi time ilikuwa na demand wife things from a girlfriend. Understanding where I am in someone's life is really important. But kwa hii journey relationship, be gracious with one another. Sameana and give each other time to grow. Yeah. You have something? Yes, just extend grace. But then I feel to you extendiana grace and choosing every day to love this person. Choosing every, because hata Viola Davis alisema if you want to know you love this person, nilete mnyo unamka asubuhi unasikia kuoa huyu msee lakini bado unampenda. Yeah, extend that grace and patience. Yes. I hope you guys have heard. Personally, I learn a lot from you. Oh, thank you. And thank you so much for your time. I'll tell you, sasa kwa kamera nawapenda sana. And nawapenda sana, muendelee kutuinspire. Asante. Raisha pale kwenye mtandao and mi by this sikuwezisha kama sijakuja kwa TikTok. Umefanya challenge gani niangalie? Like takufunza moja. Mtanifunza, si ndio? Yeah, watanifunza. Thank you so much. God bless you na sijui niwaambie tu aje. Nitawatafuta tena. Aya, sawa, no problem. God bless you too. Amen. Thank you so much guys. Love you. See you next time. Bye.